Так, запись вроде пошла. Всем добро пожаловать на мой новый канал на ютубе. Будут видео в 4К разрешении на ультраграфике. Всякие разные. Начнем, наверное, с этого. Kingdom Come Deliverance. Посмотрим, что как, что пойдет. Что из этого получится. Сейчас, секундочку, я проверю, как там запись вообще идет. Нормально. И начнем. Так. Так, что-то пока не едет, походу. Да, нет, вроде работает. Ой, странно, что-то вообще не идет. А нет, идет, все нормально. Все, проверки завершились. В принципе, все работает. Это первый стрим, так что сложно было настроить все эти декодеры видео, блин. Там в настройках ставьте 4К разрешение, потому что запись 4К идет. Так, параметры графики. Так, не то. Вот, у нас тут все на ультрах, все ультра. 4К. Так, нажимаем продолжить. В общем, суть игры. Играем мы за пацана. Вот. Родился он вот в этой деревне, называется Скалица. Он сын кузнеца. Короче, такой типа тип. Типа тип. В общем, тип ни о чем, мягко сказать. Ничего не умеет, ничего не знает. Вообще такое. Пиво попить, потусить с пацанами. Расклад такой, что напали на деревню. Войска какого-то там пана короля. Сигизмунд его вроде как зовут. Вырезали нахрен всю деревню, убили родителей его. В общем, он сбежал. Сбежал он через вот эту ровну, вот сюда, в Тальнберг. Вот. Потом искали, в общем, что убили? Потому что здесь прятался какой-то пан. В общем, вот этот вот наместник короля искал этого пана и направил войска в эту деревню. В общем, его найти. Этот пан сбежал вот сюда и куда-то уехал, в общем. Всех вырезали, мы убежали в Тальнберг. Вот, потом он приходил сюда, искал, в общем, его. Потом мы вернулись назад в деревню, там полностью вообще одни трупаки, мясо и жестко все вообще. Там были бандюки, он закопал своих родителей, похоронил. В общем, бандюки ему дали дубиной по голове. Вот, и его там спасла какая-то деваха, в общем. Деваха его на коне увезла вот сюда, в Ротае. Вот сюда, она типа это, дочка мельника, здесь мельница. Вот. В общем, у мельника мы там отдохнули, поспали, вылезли. Мельник барыга, короче, научил нас воровать. Вот. Ну и дальше идут, наше путешествие начинается. У нас тут купцы. Брони, кстати, надо будет тут по магазинам полазить. Вот этот, короче, пан Рацик Кобыла, его как раз король искал, вот этот вот послушник короля. Из-за него всю деревню и вырезали. А отец вот этого пацана, которым мы играем, он делал меч для него. Вот, и у нас этот меч, мы когда сбежали, мы его с собой прихватили. Поэтому мы сейчас пойдем к нему и попробуем ему отдать этот меч. Посмотрим, что он нам расскажет. Так, у нас тут ночь. Мы хотим вообще хавать сильно. Так, нам надо подождать, наверное, до 7 утра.
кстати, наша лошадь. Мы ее украли. Она как бы еще наполовину наша. Поедим со всех котелков. Природа в игре просто обалденная. Вообще травка, полянки, леса огромные. Там можно поохотиться пойти. В общем, так, вот наш герой. Вот так вот он выглядит. И пока бежали, мы, короче, с половцев отжали нормальный эквип, такую броньку себе. В общем, тут вот у нас есть описание всяких наших параметров, силы, ловкости. Тут всякие умения. Ну, я тут так чуть-чуть прокачался совсем немножко. 6-й уровень, это как бы самая база. Вот. В принципе, мы тут еще особо ничего не умеем. Ну, тут немножко воровать вон там и так далее. Вот. По кодексу, что у нас? Задание, где у нас тут? Задание. Так, вот у нас месть. Ну, это понятно. Вот. Мой дом сожжен, мои родители и моя девушка убиты. Я сбежал как трус и выжил только чудом. А когда я попытался сделать то, что должен похоронить своих родных, я лишился последней вещи, оставшейся мне от отца меча, который мы выковали для пана. Он его потерял, в общем. То есть меча у нас уже нету. Но я больше никогда не стану убегать. Я найду ублюдка, который возглавил набег на скалицу, и убью его. И я найду этого крысеныша, что украл мой меч, и проткну его этим же мечом. В общем, он люто злой, он хочет всех замочить, отомстить. Вот, такие дела. Так, и задание, ну это как бы такое главное, глобальное задание, его пока сделать как бы нельзя, потому что мы еще дно и ничего не можем с этим поделать. Нам надо прокачаться там, тра-ля-ля. Пробуждение. Я проснулся и ничего не помню. Тереза, дочь мельника из Скалицы, сидела рядом со мной. Это она, выяснилось, спасла мне жизнь вместе с паном Бориком и его людьми. А потом отвезла меня в Ротаи, чтобы я оставался у мельника Пешика. Пока я лежал в бреду и горячке, они за мной все время приглядывали. Тереза тоже лишилась всего, что имела, и теперь живет на мельнице у дяди. Мне дозволено оставаться тут, коли я пожелаю. Но все же надо бы отдать должок. Лечение ведь не бесплатно обошлось. В общем, такая задача. Мне нужно прийти в замок Пиркштайн, повстречаться с паном Рациком и рассказать ему, что случилось. В общем, ладно, погнали к пану. Посмотрим, что он нам расскажет. Грязища тут у них, какие деревни вообще. Так, ты узнал, где оружейник. Ну-ка, карта. Ага, мы вообще не туда идем, да? Так. Нам вот в эту башню, похоже, надо. Сейчас пан нам особо ничего, наверное, не расскажет такого. В общем, денег у нас нету. Еще да, пока я бежал с этой скалицы, в общем, вот здесь на меня напали половцы. Я их всех замочил и забрал у них нормально хабара. Ну, там всякие доспехи, мечи, луки, там прочая хрень. У меня был жесткий перегруз, потому что все это очень железо-тяжелое. Я это все сныкал. Вот здесь вот в купальнях, вот в этой палатке, там лежит наш хабар. Его очень много. Его надо будет перевести и продать потом куда-нибудь купцу какому-нибудь. Так, но проблема в том, что у меня нету своей лошади. У меня есть только украденная лошадь, вон она стоит. Вот. И на нее нельзя одеть сидельные сумки и складывать туда добычу. Поэтому, блин, я ничего не могу перевозить. И мой хабар лежит там, и я не могу ничего продать. В этом вся проблема. О, какие лошадки рыцарские, красивые. Could that be the smith's son, Hal? On my soul, it is him. What are you doing here, lad? We thought you were Какой done мне for. конец? Так, зачитывать диалоги я не буду. Читайте сами, я думаю, что читать умеете. Я, если что, так просто комментировать буду. Ну, сидеть вот это, дублировать то, что они там говорят, это как бы такое. Так, я иду повидаться с паном, на меня напали разбойники, прости, я тороплюсь. Я иду I must speak повидаться with с Sir паном. Radzik. Is he here?
He's in the palace with Sir Hanush of Ratai. They're feasting in the Knight's Hall. Пируют. What Тут do you want with мудаки, блин. My father made him a sword. He... I don't see any. No. Bandits attacked me and stole it. Of course you are, Hal. Thanks. Короче, меч отжали. А этот пирует сидит. Там всю деревню вырезали, мудак, а он пирует. Что-то мне этот панка было вообще не нравится. Какой-то он хреновый тип. Так, где он? Где-то здесь, похоже, да? Your Graces, I have to tell you in all seriousness, Наша земля полной this жопе. land of И ours is in the чертовски shit. глубоко. Это точно. Deep fucking shit. Deep fucking shit. Don't you agree? Именно так. I might not have put it as eloquently as you, Hanush, but I've been driven out of my own castle, so I'm hardly going to disagree. Вот этот пан, который Indeed. сидит там. The базарит. Birchstein is yours for as long as you need it. Что было. There's room enough for your men and you here at Rattay, and I'm sure my ward won't have any objection to me lending you his castle. I'd be honoured. Pechstein is at your disposal as long as you wish, Your Grace. Just as well you have another castle at the other end of town, eh? At any rate, I'm beholden to you, Sir Hans, and to you, Sir Hanush. I don't like to speak ill of your people, Sir Radzig, but, well, there's no love lost between the townsfolk and the refugees. There's been talk of criminality. No, they'll have to get used to it until the situation's resolved. Короче, But when какие-то will у них it be разговоры resolved? ни о чем вообще. And what on God's earth is this war even about? I won't lie, sir. I don't understand it. Я тоже You ни aren't хрена alone, не Father. понимаю, о чем вы I believe вообще Sigismund's говорите. original intention was to persuade Так, Wenceslas to Сигизмунд accept the изначально imperial хотел убить crown and to Святослава, leave the принять rule of корону Bohemia to империи. him. Who could blame him? Ага. I know Wenceslas is a friend of yours, Radzig, but even you have to admit he brought it upon himself. I can't deny the king neglected affairs of state for other pursuits. There is Короче, a он need for считает, order что in the типа land, король but I don't пренебрег think the делами lords who государства, sided и with поэтому он Sigismund типа realized just решил what поднимать Hungarian восстание против order него. looks like. Hungarian order. What concerns me, sir, is how a good Christian could resort to such brutality. To give him his due, I don't think he expected the lords of this country to stand behind the king. But thanks to him, we're tearing ourselves apart, and now he has to get things under control. But why in God's name does he have to use those barbarians? Money is the root of all evil, young sir. Wars are costly, and this one has dragged on for a year. Sigismund ran out of coin for knights, so he recruited those whore sons that settled in Hungary. The less he pays, the more they make up for it with plunder. That's why he attacked us. He was after our silver. What are you Они doing? обсуждают этого You've no business Сигизмунда, here. который Clear напал и off. всех Wait, замочил. it's Henry. Henry, who disappeared after I clearly ordered him to remain at Taunberg. I'm sorry, sir, but I had to bury my parents. Had to? Do you think you were the only man who lost someone there? But the others listened to their Слышь, lord. рот закрой вообще, And it wasn't just барыга. your own life you nearly threw away. So Robard and his men risked theirs to save you. I'm sorry, but I had to. Oh, there you go. When you have to, Radzig. Your father was a remarkable man, and your mother, she was remarkable too. They deserved a Christian burial. Did you manage that at least? No. I was attacked by thieves. I wouldn't be here now if it wasn't for that girl. Girl? The miller's daughter, Teresa. The miller's daughter saved you from the footpads? Well, there's a tale to tell your children. I owe her my life. She distracted them and then brought me to Rattay. But without Sir Robard, we'd both be dead. Oh, that's what I call a good woman. Hang on to that one, lad. Still, it's a great shame your parents are buried in unconsecrated ground. That means purgatory for them. Be quiet, Friar. I didn't invite you here to eat me out of house and home and deliver a sermon while you were doing it. If you're so concerned, Father, maybe you should save the innocent souls of these fine Christians yourself. Go to Skalitz and consecrate their graves. I assure you, if you're killed by bandits, your soul will soar straight to heaven, as long as someone buries you in consecrated ground first. If there's anything left to bury, that plump carcass of yours would be quite a feast for the wolves and the crows.
And one skeleton looks much like another, so how would we know which were your ordained bones or those of Sigismund's Вот они tongues? любят Be that as побазарить, it а? may, why have you come here? I must get your sword back. Sword? My sword hangs here at my side. No, the sword my father forged for you. One of those thieves stole it from me. They almost killed him and he already wants to go back. Takes after his father, I suppose. Lad, I've lost a castle, a village, silver mines, and a good half of my subjects. Why would I miss one sword? Because it's the last one my father forged, and I promised him I'd deliver it to you. I understand. I'd feel the same way. But prudence is the better part of valor, and a dead man keeps no promises. Aye. The woman had to save his fat from the fire, and now he wants revenge. What kind of fool are you, boy? He's no fool. Henry, you have courage, but you need training, arms, a horse. Да, What do you да, mean вот to коня и beat this оружие thief мне at реально dice? надо No, достать. sir. Please, take me into your Возьмите service меня and на give me the службу. chance to learn these things. The gall of Да, him. я бы не служил Fled в from этом the ордене. enemy, disobeyed your orders, duped Sir Divish, lost your sword, put Sir Robard in danger with his actions, and now he wants a promotion. Слушай, ты вообще The рот Capon's закрой. right. What you say is certainly true, Птичек. except for fleeing the Пан enemy. птичек. You would have run as well. Believe me. Henry's earned some punishment, but how do you punish someone who's already lost everything? Courage and blind obedience are good qualities for a soldier, but a wise man also appreciates loyalty, perseverance, and determination. Besides, that was a fine sword that his father made. If he thinks he can get it back, I won't turn it down. My lord, he's a peasant. You can't make a squire of a peasant. Да ладно, нельзя. Why not? Ну, Someone made еще a priest покажем, of a какой он pig. крестьянин. He isn't a peasant, father, he's a blacksmith, and recent events have left me in need of his skills. So, you'd like to enter my service? Sir, Yes, I would. You won't regret it. I probably will. I'm doing this for your father, lad. Don't it disappoint me. Oh, fortune has finally smiled on you today, lad. Make the most of it. Now that I think about it, Sir Hanush, the boy needs training and experience, and you need spear carriers. That's true. The bailiff is always complaining about your people making trouble in the camp. Maybe one of their own among the guard might help. It might. In any event, it will prove valuable experience. But let's be clear, you're the one paying him. Captain Bernard, see to his training, and then send him to the bailiff. Yes, sir. And don't spare him. You can rely on it, sir. Don't forget, Henry. Don't disappoint me. I won't, my lord. Короче, теперь мы служим этим типам. Ну ладно, это временно все. Турнир в Ротае проводится раз в неделю. Вы можете принять участие в нем, поговорив с Геральдом во внутреннем дворе. Геральт это из Ривии, что ли, который? Интересно, интересно. Блин, рыцарь с собой идти как, блин. Лошади у них красивые, конечно. Я хочу себе такую лошадку. Вообще прям нормальная рыцарская такая. О, лошадь Рацига. Вот я бы ее отжал, конечно. Ну, наверное, пока нельзя. Так, что у нас дальше тут по заданиям? Нам надо идти на площадку для упражнений и поговорить с сотником Бернардом. Угу. Так, нам надо попробовать обучиться, наверное, чему-то, да? Вот идем, может нам лошадь дадут наконец-таки, чтобы отвезти весь наш хабарчик и разбогатеть немножко. А то у нас денег вообще, нам даже обучаться. Тут, короче, учат все за бабки. Вот. Чтобы чему-то научиться, надо бабла. Можно, конечно, заняться кражами и обнести вот эти все дома здесь ночью. И тоже так нормально поднажиться. Ну ладно, мы будем другой путь выбирать. Мы будем больше воевать, охотиться там и так далее. В общем, такое военное дело у нас основное. Так, прямо по улице, да? Большой такой городок у них.
Идем посмотрим, что он нам скажет. Узнал, где корчма. Блин, лужи, да, такие, как настоящие еще. Ну, грязь какая сочная. Вообще прям. Да, расклад у нас, конечно, такой себе. Служить какому-то голимому пану, блин. Искать потерянный его меч. Вообще. Ну ничего, надо с чего-то начинать. Мы начинающий рыцарь. Ни хрена не умеем, поэтому нам надо как бы это воспользоваться возможностью научиться. Потом мы избавимся от этого пана Captain Bernard's сраного not и here. будем I своим should stop раскладом by during the заниматься. day. Так, Бернарда тут нету. Мыться. А где он есть, блин? Ну-ка иди сюда. Идите на площадку для рождения, поговорите. Так. Что-то я не понял. Что-то там сказал, я отвлекся. Надо его поискать, наверное. Так, где его дом вообще? Наверное, где-то здесь. Горожанка. God be with you. What can I... Так, ладно, она нам ничего не расскажет. Вот какие свинюшки толстенькие, а? Шашлык, смотри. Гуляет такой шашлычок прям, а? Жирненький. Еще один. Так, где этот, короче, наш учитель, а? Скрытие замка, не надо. What have we here? Идем искать его, он где-то здесь должен быть, по идее. И подождать его просто там. Пройдемся, поищем. Новое занятие. О, что за занятие? Это кто? Макау. Кто такой? I hope I can be of help to you. Ты дерешься за Are you the гроши. brawler who takes... What's it to you? I'm a Skalitz refugee, and I'd like to... Hang on, I know who you are. Давай драться. Are there any rules? Правила. Aye, a couple. Whoever lands on his arse or runs loses. And no knives, axes, or any of that Падает на shit. задницу, тут проиграл, forfeit да? your wager Никаких for that, ножей, got it? топоров, дерьма всякого, да? All right, Ну let's давай, fight then. что, давай. If you think you can take me. Hold Оценим your нашу мощь. horses, laddie. First, you have to prove you're a worthy opponent for me by beating two other regular brawlers, Stephen and a fellow they call Ringlet. Степана и парня по прозвищу Кудряшка. Слышь, ты что, зассал, что ли? Good luck to you. Ну ладно, потом им... Ага, турнир. Короче, нам надо будет сначала подраться со Штепаном и Кудряшкой, а потом с этим типом. Он типа жесткий, походу. Что тут у нас? Сундучок. Ничего нет. Так, где наш этот, блин, учитель, а? Что он вообще потерялся? О, таверна, походу, да? Корчма, разбитое колесо, ну да. God watch over you, good. Торговать, поспать бы где. Так, еще у нас есть что-то продать тебе? Сейчас посмотрим. Угу. А, она кроме отваров ничего не покупает, да? Сколько? 5 монет. А ладно, 5 монет с тобой торговать. Так, горожанин. God. Крестьянин. Корчмарь. Все, да? Сейчас на территорию мы пойдем. Блин, он свалился так вообще. Все, я выхожу.
А, вот. Горожанин, горожанин. Чё, в кости играют, что ли? Так, блин, где же он? Куда он делся, а? Персонаж задания. Да ладно, нам сейчас задания как бы особо не нужны. Сотник Бернард, блин. Нам нужен сотник Бернард. Чтобы он нас научил драться. Горожанин. О, вон он появился. Где был вообще, а? Здорово. My respects to you. I'm here for Начальная training. подготовка. Yes, you're that boy Sir Radzik said. Да. Yes, that's Sammy. me. Let's get to it then, since that's... and because you've never held... С тем верно, давайте начнем с самых азов. Я уже кое-что знаю. Давайте начнем с чего посложнее. Да давай с азов, чё? Come with me and listen close. Good luck to you. Давай, давай. So let's see what you're made of. Hold it properly and keep moving. Never stand still when your life depends on it. В бою автоматически наводить на противника, перемещаться вокруг него с помощью... Right, good. Now try attacking. Теперь You've got to пробуй put your атаковать. back into a good slash. No use waving the sword around like you're swatting flies. Go into the attack with your whole body. Try slashing from various sides to get used to it. Рубящий удар. Хоба! Хоба! Nice. Отлично, That's it. смотри, да я умею все что-то, я Not bad. перемочил такую That pointy кучу tip isn't for половцев там. decoration. Try stabbing me with it a few times. На, он шлем с забралом вообще такой конкретный. Колющая атака, колющий удар, слабая атака. Проигрывая в силе, слабые атаки выигрывают скорости и точности. Колющий I удар don't have можно all наносить day, в boy. лицо, верхняя зона или в корпус. Давай. Not bad. Хоба. Well done. Nice. Ну-ка давай. That will do. Иди сюда. Slashing, stabbing, and movement are the foundations that you build Это everything основы, else да? on. Now, let's try Это something мы more знаем, это complicated. все такое. One strike, I can simply fend off. You mustn't give your opponent time to react. String your Не давай strikes together. противнику As оппоненту. soon as you finish связку. one, begin another. Бей, Strike, бей, бей. strike, strike. Ну давай. Хоба. That's it. Так, да? Чё ты, а? Где ты убегаешь? What is it? Sudden visitation by the Holy Spirit? Good. Move quickly. Да, чё ты, All давай. right. Now let's see how you do with defense. It's not hard to block a basic strike. Just watch out and move your sword into the path of the blow. Good. Not bad. Good. Not bad. Very well then. Let's see what you're made of, lad. Come at me and don't hold back. Ow. А ну-ка, если мы встанем в блок. Потому что он когда нас бьет, у нас прокачивается это. Ну, всякие там защиты, силы и прочее. Я что-то такое припоминаю, что стоять и с ним долго драться, то мы нормально качнемся. Ну-ка давай, лупи нас. Давай, давай, что ты? Чекуешь? Опа, о, защита пошла. Отлично. Давай еще. See, I lure you, then attack unexpectedly. Да ты вообще прям заманил вообще. Ну-ка давай.
вас щит есть? Что он мечом-то защищается? Непонятно. Или это типа тренировка? Щита нету. Давай, я иду на тебя, давай, нападай. Fine. That's enough. I have my work cut out, it seems. That's life. Let's try something more advanced. When in combat, keep an eye on the space between you and your opponent. That is your space. Try to attack from the side the opponent will find harder to block in time. If I'm holding the sword raised up, do an uppercut. If my sword is low, lunge. Let's try it. You strike a few times at the side where I'm not holding my sword. Атаковать с той стороны будет сложнее отразить удар. Оба! Ты вот это? Well done. Вот так, да? Wrong. Nice. Вот так. Not bad. Well done. Я раздаю вообще жестко. Right. Lesson 2. Everything you've learned about blocking is wrong. When I cover, I can simply fend off your blows with my sword and gain control of the space between us. But it's better not to control just the space, but actually your opponent's weapon. Attack, and I'll show you. Опа! Ух ты, игрит. All right, that will do. Now you. The trick is to stay in your stance. As soon as I start to attack, you block. The move knocks the blade aside. No, not like that. You mustn't hold the sword there. You have to move along with the attack. Again. Ow. Too soon again. Very good. А, о, получилось, да? Not bad. Ow. No, again. Ну-ка, давай, давай, лупи нас просто. Баш! No, that's not it. Ow. No, that's not it. No, not like that. Ow. Try and catch the rhythm. You see the sword move, you move at the same time and deflect it. Ah, that's it. All right. У нас еще время не замедлялось, как в реальном бою. Это как бы, ну, такое. Nice. Right, now we'll try it a little faster. Concentrate and block just at the moment I start attacking. I'll strike you from above each time so you can see it well. Good. Well done. Not bad. Ну, у нас защита уже прокачалась так нормально на 2 уровня. Это хорошо. All right. Идеальный блок, давай. Оба! Not bad. Good, good. Now let's try it at full speed. You probably won't succeed, but that's normal at the start. You must train. Let's go. Блин, сложно его выполнять. Ходить нельзя, да? Блин, ну ладно, давай. Опа. Captain Bernard! Оп. Wait a while, Henry. Слушай, ты что тут отвлекаешь? Дай мне Greetings, Sir Hans. What brings you here? I was on my way when I noticed that you're entertaining Sir Radzig's esteemed guest. Not the same as holding a hammer, is it, blacksmith? It's Sir Radzig's orders. I know. I'm actually here to train at the archery range. My hand's grown heavy lately. You don't mind, do you, Bernard? Not at all, my lord. Good day to you, blacksmith's boy. Try not to hurt yourself. Кузнечик, слышишь? Я бы с тобой побазарил, блин. Ну ладно. Where did we finish? Yeah, leading the opponent where you want him. There's one more way to evade a strike. You simply step aside.
Attack, and I'll show you. All right, try it. It's important not to move too soon. I'll see where you're going and hit you. But the same will happen if you move too late. I'll attack slowly now. As you see me, raise the weapon, jump aside. You'll throw the opponent off a bit, and there's your chance. Ow! No, that's not it! Блин. А, двигайтесь в сторону или отступ. А, вот. Good. Я понял. Опа. Very good. Very good. О, блин, а как вот этого я не знаю. Да понятно. Опа. Not bad. Fine. Вообще. Now try it a little quicker. Try and get used to the rhythm. Never take your eyes off your opponent. You'll see a strike before it's even properly started. Да не, уклониться что-то я прям вообще не заходит. Зачем уклоняться, если есть блоки? Это бред какой-то вообще. Nice. Найс. Да хрень это полная. Щит есть. Что ты вот это вот. А, ну это если ты там с двуручником, может, да. Надо уклоняться. Хотя тоже парирование есть. And the last thing for today, a trick. Уловка. You raise the sword to force your opponent to block, but then change the direction of the attack at the last moment, and the opponent won't even know what hit him. Try it. Draw back the weapon, then change the attack zone and strike, so I don't have time to react. Ничего не понял. Подготовьтесь к атаке и удерживайте изменить зону, нанести удар. Ага. Not like that. All right. Very good. Nice. All right. No, that's not it. Nice. Well, now, that wasn't too bad. Maybe we'll make a soldier of you after all. Да, я уже воин, Don't get ты cocky. чё? You have to train hard and persistently. Много упорно. You might have talent, but talent alone won't do. Practice. Whenever you've got nothing better to do and you're in the mood for it, you can come and train here with me. I can teach you something more when you're up to it. Конечно, будет. Don't leave yet. Sir Radzig also wanted me to teach you archery. Come with me. Стрельбе из лука, давай. С этим у нас есть проблемы. Там вот иконки, где мое здоровье снизу экрана, там есть такие всякие значки появляются. Они называются эффекты. Вот, сейчас у нас эффект голод висит. Вот, типа, твоя выносливость снизилась, в итоге твое здоровье начинает ухудшаться. Вот, когда у нас всякие проблемы, там состояния, вот эти вот, они снизу появляются на экране. Что надо похавать сейчас. После треньки. I'll have to get something to eat. I'm starting to get hungry. Да, я понял, да. Проголодался. Там идем вообще. Где-то стрельбище есть, походу, да? А там этот мудак из лука стреляет, кто-то на нас наехал. Блин, сейчас мы научимся стрелять и пойдем в лес на охоту. Еще лошадь дать тебе хорошую, что-то там надо. Нищенка. God be with you. Do you... May the Lord watch over. Думал, и денег дать, а она что-то... Ну, у меня денег нету, конечно. Там копеечку бы я откинул. О, стрельбище, ага, давай. Ну, вот этот олень стоит. Слушай, а можно с тобой подуэлиться вообще, а? Let's see then. Take this bow, go and stand in position over there, and we can start. And another thing, put on this arm guard.
Without it, you could flay your forearm with a bowstring, so be sure to wear it. Thank you, Captain. Save the thanks and get in position. Now concentrate. A bow ain't exactly the weapon of choice of a knight, but it can come in very handy. You've got two bandits coming at you from a distance. You shoot one in the eye, drop your bow, and draw your sword on the other. Emperor Charles, God rest him, encouraged his subjects to learn archery. He even organized contests in Prague. But you wouldn't have gotten far there. You're holding the thing like a piece of firewood. But enough talk. Has There's the anyone target. told you Try and you're hit. supposed to shoot Draw the at the bow, target? aim, and release. Try to get a feel for the rhythm. Inhale on the draw, hold your breath for a moment, and then release the string. No jerky movements. Just let the string slide out of your surprised that a fingers, girl had to as save if your you were life. about to draw it back more. It's all one movement. The arrow aiming at the target. Wouldn't you rather try flying shooting at at a barn Shoot door? away. What you have there is a training bow. The arrow drops Maybe the quickly. fellow's Once short-sighted. you've trained a bit, you can get yourself a better one, and then those arrows will fly so fast you won't see them. Don't forget the arm guard. Once you've mastered the bow a bit, you won't need it anymore. Jesus Christ, just give up. That flew Ну да, nicely. стрелок Practice из for лука a у нас while. вообще No nonsense. какой-то не очень. А где мишень? О, новый Well, уровень. that was Это мне awful. нравится. I didn't Просто imagine a ужасно, village ну да. yokel like you would have much skill, but you failed to meet even my low expectations. I don't know why you're wasting your time, Sir Bernard. Nothing will come of him anyway, and at the first sign of trouble, he'll run away like any other cowardly peasant. After all, he's done it before. Блин, ну ты базаришь. What did you say? Calm down, boy. Keep in mind who you're talking to. A braggart who was born with a silver spoon in his mouth. Вот Now, это you've правильно. really done it. You'll go to the stocks for that. Calm yourself, Sir Bernard. If the blacksmith boy feels he can prove himself, then let him try. Конечно, ну давай, Do you think О, you вот can это beat прям me? надо. Well, Anytime. very well. Вообще, If you вообще defeat прям me, по красоте. I'll give you my bow. If you lose, you'll have to pay up. Do you even have any coin? I don't have enough. Then you'll owe me or work it off. Хорошо. Чё, вот это с тобой стреляться, блин, по мишеням? А ты чё прикалываешься? Давай я тебе в морду дам лучше, блин, да и все. Ну да, вообще. Вообще стрелять не умеет. Бред. Хотя он 2 раза попали. Падла. На 1 раз больше. Congratulations, Sir Hans. Nicely shot. Thank you, Bernard. It seems I get to keep the bow. So, Sir Hans, is this necessary? Sir Hanish is already... I know what he told you. You can just... If we must. Excellent. О, вот это другое дело. Давай. Gone weaker than... А он неплохо дерется на мечах, кстати. Ну, давай. God damn! Но мне ты не соперник. Oh, we're even then. Ага. It looks like I get to keep my bow and you your groschen. Все, ты сдулся, I да? suppose I should give you credit for taking on my challenge, despite your limitations. Thank you, sir. Godspeed, blacksmith. And don't worry, this isn't the last time we'll meet. We'll have more fun like this again soon. Повеселимся обязательно. Мудила. You better hope it's Lord... He shouldn't have challenged me. Careful. You might be under Sir Radzig's... Now go to the rat house. All right, Captain.
доложить. А ну-ка, ты еще можешь мне там что-то по этому? Can I ask? Thank you. Farewell. Ладно, пока он не может нас ничему учить. Идем доложим. Слышь, а с тобой можно тут еще поговорить, а? Look out! Жалко, что тебя нельзя еще на мотузик не делать. Так. Завтра в Ротае будет турнир, можно записаться в участники, а утром сходить к Геральду. Стрельбище. Доложить Рихтаржу. Конечно, надо записаться на турнир. Так, давай. God be with you, lad. Я хочу принять участие в турнире. What are the rules of the tournament? Is there anything I should... Well, it's not a life or death struggle. Is there anything else? The tourney is for commoners, but that doesn't mean chivalrous behavior doesn't apply. If you strike an opponent who is... And what do I have to do to win? To get to the second round, you have to beat your... If both opponents win one bout each in the round, whoever wins that one... What kind of weapons are used in the tourney? You can take your pick. In the first two duels, if a third duel is needed to decide the matter... Can I borrow weapons? Not only can you, you have to. This is about fighting skill, not about who's got the best kit. There's equipment prepared for all the combatants. As soon as you... Thanks. Ну, That's all. давай. I'd like to enroll in the big tournament. Come tomorrow morning to the upper castle court, and don't forget to bring 3 score... Ну да, грошей у меня нету, блин. Ладно. Ладно, потом мы сходим на турнир, когда будет бабло. Надо доложить, что мы там потренили. Похавать бы еще надо, конечно. Ловчий. О, тут вот, короче, учат стрельбе из лука, я так думаю. А нету тут похавать котелочка не делалось. Где? Ничего нет вообще. Ладно, пойдем. Во. Нам надо перекусить. Отлично. Еще есть, да? Нет уже. Ale as you. Пойдем. Ну хоть чему-то мы поднаучились уже нормально. Кстати, да, надо навыки прокачать. Что там у нас? Характеристики. Так, здесь ничего. Бой. Защита. Что? Странно. Типа это недостаточно для уровня. Ну да, что-то мы слабенько прокачались. Ладно, пойдем дальше. Встает он быстро, блин. Ну, конечно, он в железе еще когда бегать не умеет. Блин, мне вот эта лошадь нравится прям вот. Я бы ее забрал бы просто. Так, что тут кому доложить надо? Сюда. Торговка. Привет, торговка. Наверное, не сюда. Наверх. Да, ему надо доложить. Здорово. Good health to you. Прием на службу у Рихтаржу. Кто может научить меня чтению? Здесь что-нибудь происходит?
I'm to put myself under the bailiff's command. Ah, so you're the young man Sir Radzig appointed? Yes. Very well. Sir Radzig asked me to test you a little. We've a few disputes to settle. It seems some of your former neighbors have been acting quite inappropriately. You can count on me. You're certainly bold. Have you been to see Captain... Да я даже не устал. I never... You're a bit high and mighty. Well, anyway, you're going to assist my town guard. Come to the church in the afternoon. Yaroslav the watchman, Nightingale they call him, will wait for you, and you need to stop by the armory to... Yes, bailiff. О, 70 бабла. Как раз нам на турнир хватит. Так, а кто меня может чтению научить? There's a retired scribe, Anuj. Master Bailiff? Nothing of it. Farewell. Получить снаряжение, заступить в дозор. Блин, там что-то задание нам насыпали вообще. Так, подождите. Ой, это не то. Блюститель порядка. Турнир. Так, пора научиться считать. Текущая задача — нанести визит писарю в Ужице. Ага, нифига себе. Вот здесь аж. Далековато, далековато. Ну ладно, мы потом туда сгоняем. Нам нужна лошадь. Получить снаряжение в нижней комнате арсенала. Заступить в дозор с соловьем в интервале между 11 и 7 вечера. Получить снаряжение в нижней комнате. Это вот здесь, да? Заступи. Ну, пойдем посмотрим, что там за снаряжение. Я думаю, у меня поинтереснее снаряжение уже есть. Чем они мне там дадут. Это шляпа по-любому. Ну, пойдем глянем. Интересно, что нам там можно продать. О, поехал. Блин, ну это тоже будет такой конь, ты не думай. Пока наш конь вот этот ворованный. Он типа не наш. А что вообще не туда пришел, да? Сюда. Вот так по краешку, да? За домами погнали. Здорово, Барбос. Сапожник. А что делает сапожник, интересно? Обувь продается. Так, здесь походу у них оружейка, да? Ротаевский арсенал. Угу. Конечно, поговорить. I was told to pick up a kit here. I'd say there's not much room for improvement. You already... If my memory serves me, you're... That's all. You want a kiss and a... I mean equipment. It's quite enough for patrolling the town. You're there... Так, ты получил легкий подбитый доспех, простой бацинет, стеганый койф и дубину, да? Угу. Так, ну воровать мы не будем. Ну-ка посмотрим. Ну, ламеллярные наплечники. Одевай. Так. Ага. Да не, ну все, что у нас, конечно, есть, это поинтереснее будет. Состояние. Нам надо отремонтироваться, походу. У нас что-то этот уже
подрался чуть-чуть. Комбезик наш. Так, теперь у нас еще и перегруз, да? Что у нас самое тяжелое? Ага, нет, где-то вот наручники тяжелые, да? 3 кило. А, не стоят, нормально. Так, пойдем, значит, поторгуем. Так, сапожник. I'm at your service. Ну-ка, давай поторгуем. Состояние торговца 200 монет. Отлично. Так, давай-ка ты у нас закупишь подбитый доспех. Наручи, вот это и коев. Ага. Так. Проверить корзину. Торговаться, да? Ну давай поторгуем. I'd like to discuss the price. Why not? 64. Ну давай вот так на 70. What about this? That sounds pretty interesting. Ну вот так. All right, so. Все отлично. 68. Ну нормально еще. На шару торговка. God watch over you. Take care. У меня тут тоже куча сапогов всяких. Так, а тебе? Ага, ну все, нам продавать больше нечего. Мы все продали. Так, ну ладно, я потом еще вернусь к вам продать вам кучу хлама всякого, когда я его перевезу сюда. Погнали дальше. Заступи в дозор с соловьем. Соловей, иди сюда. Как красиво вообще. Сесть, посидеть на травке. Красота. I'm glad to see you. Травчик продают. Секундочку. Have pity on me, poor wretch. Sigismund and his murderers took everything I had. Что, где там соловей? Стражник. Помощник, стражник. Нам нужен соловей. Блин, что там его? А, подожди. Нам надо вот в это храм в эту сторону. Сюда, да? А что тут, могилы охранять, что ли? Что ты тут сидишь? Иди работай. I'm from... We take refuge, O Blessed Virgin. Disdain not our supplications in our distress, but deliver us from peril. Прикольно тут у вас. Прям посмотрим. Красиво. Алтайский приходский священник. Beneath thy mantle. Так, ну ладно, походу где-то тут нам надо встретиться с соловьем.
Со скольки там еще раз? С 11 утра и до 7 вечера, да? А что у нас по времени? Так, у нас как раз что? Have pity on me, Yeah, a that's poor wretch. Sigismund and his murderers took everything I had. And let Может, он perpetual в 11? light shine upon you. And may Наверное. the souls of all the Блин, ну это faithful еще ждать, departed нифига себе. through the mercy. Надо туда поспать пойти, что ли. Поспать. Быстрый переход. Хоп. Так, вот здесь мельница, мы тут типа тусуемся. Вот этот мельник, барыга. Hey, lad! Наша кровать вот здесь, по-моему. Да. Идем поспим. Поедим с утречка. Так, нам в 11 заступать в караул. Спать. Спать по максимуму, короче, сколько? 12 часов. Начать. Угу. Турнир. Покушаем. А, сейчас ночь, да? Ага. Щетина. Ты что не спишь? Так, погнали пока переход. Сюда. Переход. Хоп. Так. Подождем до 10, да? 7 часов. Нифига себе. Сытость падает. I've come from Skalitz, and all I ask of you is a crust of bread, a groschen, whatever you can spare. I could do with a bite to eat. По-моему, еще есть потолок здесь на входе, да? Так, на турнир надо идти, да? А мы, блин, караул, чё? Караул или турнир, да? Ладно, короче, пока нахрен этот турнир. Пойдем по заданию. На вахту заступать. Bread, 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 bread. Supplications in our distress. Еще где наш соловей? From perils, and that good and blessed. Один час. Да не, вот так, о. Оп. Все, 11, да? Что-то я не понимаю вообще, что-то.
кто? Стражник. Соловей вообще потерялся и не хочет отступать. Да? Вот. А вот он, все. Here I am. My name is Henry. We're supposed to go on patrol together? I see you're kitted out. Ready to get going. I'm Nightingale. Aren't you that lad the mill wench brought here on a cart? Teresa. Yes, she rescued. All honor to the girl. She has bigger balls than most men. Tell me, how did you pay her back? Well, I thanked her. That's not much, is it? You should go and see her when you get a chance. So, how did you end up in the service of the bailiff? I don't want to be kicking around in the dirt while other men do honest work. You're an eager one, aren't you? Come with me, Henry. We'll patrol the town and then check on the taverns to make... I'm ready. Don't forget, I'm supposed to try you out and, with the help of God, teach you something. Пойдем, давай. This is our church, St. Matthew's. Пойдем погуляем. It serves not only as the house of God, but as the crypt of the lords of Lipa, our masters. The gravedigger lives right round the corner. The priest, too. Our parish priest. A man shouldn't speak ill about servants of the Lord. This is our rat house. Pretty big, eh? The bailiff and his hands live there, and our maestro proto-notarius, the scribe. And the jailhouse. You don't want to see the inside, not even as a guard. Naturally, we have an executioner too, but he doesn't live in town. That wouldn't be proper, as I'm sure you know. He lives by Gallows Hill, the other side of the creek. This pillory was brand new in autumn, and 2 people have already been rotting on it. The swordsmith lives here. What the hell is going on here now? Just go and check it out, Henry. If you won't go to the church, go back to your people. What are you two screeching about? Stop making such a ruckus. About time you turned up. This filthy beggar thinks. My name is Jane. No one cares what your name is. This filthy beggar thinks she can come and stink in front of my shop. I want you to get rid of her. What's the problem here? This is my shop, and I won't have beggars sitting on my doorstep. Let her go and... Must you sit here, of all... Yes, I do. Why? Folk drive me away wherever I sit. Can't you show us some Christian charity? What? Have you any idea how much... Is that true? Might be. Might not. Did you get any arms or not? Yes. From the armourer here? I don't know. And even if I did, that was yesterday. That's true. What would you know about? Не знаю, проканает, не? We're both good Christians, aren't we? We should each give something to the poor soul. And what then? Then Jane will be on her way. King Solomon now, are you, lad? Fine. Fine, have it... God bless you, and you too, sit... Jesus. Отлично, порешали. Да. Your old neighbours are living here now. It's a bit of a shithole. Even so, you should be thankful to Sir Hanush. If the town burghers got their way, your folk wouldn't be let anywhere near the town.
And now our people aren't too happy with him. Some fools are even calling for Sir Hanush to finally hand the fiefdom over to the young lord, Sir Hans Capon. Sir Hans's father, old Sir Yeshke, may God rest his soul, kept it till he was an old man. Then he retired from it, first to Moravia, then to eternity. Sir Hanush is managing the fiefdom until Sir Hans comes of age. They're related by blood somehow, the same great-great-grandfather or some such. The time's coming soon enough when the estates have to be handed over. These affairs often end in conflict. I hope we have nothing like that here. По прозвищу Птичка. Короче, мы будем сейчас ходить, решать всякие разборки по деревне. Да, пес? This square here, it looks much better during the markets. Then it's filled to bursting with folk from all around. We've also got the baker's shop here, and that mad merchant Wolfram Pruder. Pruder has a pretty daughter, but he keeps her on a short rein, which the young bucks are none too happy about. I heard he even keeps the poor lass locked up at home all day. Надо сходить туда. Look here. See that filthy beggar? By Christ, I'll show the bastard. Comfortable, are we? Arms, please, sir. Who do you take me for? Are you stupid or just insolent? Oh, what's the matter? Stupid, then. There's no begging allowed here, so pick up your stinking arse and haul it somewhere else. Who am I bothering here? Me. Us. Everyone. If Sir Hanush saw you here, he'd take a whip to you. All right, I'm going. Damn beggars. You offer them a helping hand, and they want the whole arm. It's not like the rules aren't clear. Beggars belong at the church. There's one alehouse here on the market square, the Trader's Tavern. The other's up by the gate. We'll be going there later. Бомжей гонять неинтересно. Пойдем что-нибудь поинтереснее замутим. Let's move along to the inner bailey. Пойдем. Ну, не сюда. Here's the forge. The blacksmith has some trouble and he's not working at the moment. But his apprentice is standing in for him tolerably. I hear you're... Тихо, Софья, у меня запись идет. Us? What do you mean? You and your master, or your father, whoever taught you. They... What is it, lad? My father was the master blacksmith. He was killed in Skalitz. Ah, I'm sorry. I didn't know. Thank you. So am I. My papa died not long ago. Of course, it was old age got him. That's not the same, but I know a little how you feel. Что-то мы кругами ходим, соловьи, и ни хрена не делаем. The Ratte fiefdom is pretty big. Naturally, it starts here by the town and continues along the Sasau River all the way to Kohelnitz. Then there's Gallows Hill, lots of farmhouses scattered around. Neuhof, Merhoyed. Master Smill is in charge of Sir Hanush's stables. He's by far his best vassal. It's all a bit complicated for a newcomer, I suppose.
This lord here, that lord there, this exemption here, that right there. Exemptions from exemptions, rights to half of something, so on. It'd take you a year to make head or tail of it. This tower was only half the size when I was a young lad. Sir Hanush had it extended and made into an armory. Одни бомжары тут у вас что-то. Что тут будет какая-нибудь разборка вообще, а? Что уныло вот так вот ходить тут. I've lost everything. My home, my family, my livelihood. Be merciful, good people. God be with you, Benesh. How goes it? Well enough, Nightingale. It's quiet today. Good. Where's Moimir, anyway? Isn't he supposed to be here with you? Ah, yes. He hasn't turned up yet. Oh, I see. Now, where might he have got to, then? I don't know. You don't know, eh? Let me tell you something. When the bailiff finds out Moimir's slacking off, he'll be in serious shit. And being a friend of his, you wouldn't want that, would you? No. So it's better if I deal with it and we leave the bailiff out of it, right? Yes, I suppose so. So where is he? In the tavern. He was thirsty, so he... Went for an ale. We know how that goes. Come on, Henry. Let's go and find that idler, and you'd better talk some sense into him. Пойдем. Что еще будет драться, походу? What's he doing? What the fuck are you doing here when you're supposed to be on the gate? Move your carcass and go and guard the gate. Not a word. Get moving. You're lucky it was me found out, not the bailiff, or God forbid, Captain Bernard. Out! Here you are, and good health. Жестко. Come and sit with me, Henry. Let's have a drink. That fool got me all worked up. Shouldn't we be on patrol instead of drinking? You're eager, aren't you? Don't accept the ones on the gate. But that's enough about that. Listen, since we're sitting here... I'd rather not. All right, if you're... Just one more thing and we're done for the night. Ringing the end of the day and closing the taverns. Isn't it still a bit early? I don't know how it was in Skalitz, but here in Rattay we close up at this hour. I see. If you wouldn't mind, the bell is hanging outside the rat house. Ring 3 times, then go... I'll do that. Before I forget, it's forbidden to walk in Rattay at night with... Oh. Так, факел. Как нам зажечь факел? Угу. Отлично. Позвонить в колокол. Угу. Идем. Темно вообще. Да, электричества еще тогда не было. О, луна какая красивая. Прикольно. А где тут наш колокол?
туда зайти, позвонить? Или он здесь на улице вообще? А, вот. Пойдем, короче, закроем. Пока у нас тут рутина, конечно, вообще. Но я думаю, следующие задания будут поинтереснее. Там уже начнутся бои, замесы. Да, или мы сами себе найдем нормальные дела поинтереснее. And the canon of St. Wenceslas in Olomouc was so drunk, he dragged the pig to the market square, saddled it up, and rode it out of the town gate. No, we can see that this wasn't going to end well. So, Sir Peter and I rode off to look for the good canon on his pig. Did you find him? We tracked the filthy beast down to a sty beyond Cronow. I mean, the beast with a tonsure on its head. We never found the real pig, but the Reverend was sound asleep in the pigsty. Birds of a feather stick together. It seems the same goes for pigs and prelates. I toast, gentlemen, to pigs and prelates. God save their bacon. Sir Hans, forgive my intrusion, but I need... Oh, but what? You want to join us? Want to buy us around? I'm afraid we don't drink with peasants. You're not in your village now, boy. No, sir. Curfew's been rung. The alehouse is closing. Nothing closes while I'm sitting here. If that's all, you're dismissed. Are you out of your mind, lad? You can't cross his lordship. He's got a temper like a bear with gut ache. If I was you, I'd get lost before he shows it. The bailiff instructed me to close the tavern at the proper hour. He doesn't want anyone disturbing the peace after curfew. The bailiff? The bailiff can kiss my arse. I trust you haven't forgotten who's the rightful lord of Rattay. No, it's Sir Hannes. Oh, is he here? What is he? He's hiding under the table, maybe? No! Then what he wants isn't worth a fart in a bathhouse. And besides, he's only in charge till I grow up. Which clearly hasn't happened yet. Enough! You can't talk to me like that. I'm a nobleman. Come now, sirs. You're not going to fight here, are you? We most definitely are. This yokel needs to be taught his place. Ну, давай. Вот это уже интересней. Чё ты, все, сдулся? Crucifix! What in the name of Christ is happening here? Well, answer me, damn you! This peasant insulted me. I had to teach him a lesson. By rolling around in the mud like a hog? That's a fine example of noble conduct. Sir Hannes, the bailiff ordered me Silence! to... Silence! You shut your mouth and thank your lucky stars that you are Radzig's ward. Have you gone out of your mind? Raising your hand to a nobleman? And you, Hans, how many times have I told you that drinking with your subjects might be good for their morale, but it's bad for your honor? You spend all your days drinking and chasing wenches, which wouldn't matter if you paid any attention at all to your duties. And now we see what that leads to. Tomorrow, you will go with me to a hearing. Some landowners have asked me to settle a dispute. It'll be an excellent lesson for you. I had planned to go hunting, but if you think listening to the pointless gripes of a bunch of old fools will benefit me, so be it. Oh, hunting? Well then, Your Grace, I'll tell you what. You can go hunting. Really? Oh, naturally. Who am I to deprive the young Lord Capon of his sport? And you can take Henry here as your page. Him? Absolutely not. You'll do as I've commanded. It's time you learned how to lead people, and not just in drinking and brawling. Now get out of my sight. Sir, I have responsibilities of the bailiff. Not anymore.
Your responsibilities now are the Lord Capon. It's time you learned how to behave in the presence of nobility. Let's go. Tell the kitchen I'm hungry. It's been a long journey. Нормально, ну мы ему в рожу дали, и все хорошо. Закрыли, короче. Что там дальше-то? Иди, пана, отправься с ним на охоту. Нет, ну не ночью уже. Hey, you. It's forbidden to walk at night here without a light. Enough is enough. I'm really sick of upstarts who think the law doesn't apply to them. Don't tell me you... This definitely won't come cheap. You'll... Ой, да чё ты, короче, за ерунду несешь? What? All right. You've heard... Со светом, прям вообще. Ну вот это вообще присяду. И подожду. Что там, на охоту поехали? Так. Ага, это, наверное, надо обойти вокруг. Ну, пойдем. Ну, похавать на дорожку. Вот его конь. Ничего ты. Here I am. I'm overjoyed. No, sir. Well, good point. Unless it was a cart horse, I suppose. But sir, isn't there a horse? Oh, certainly. Why don't you just have mine? Or then again, you can just... God be with you. Да, ну это, конечно, вообще бежать за лошадью. Let's go! Yeah! Hurry up, blacksmith! Так, ладно, наверное, на этом мы сохранимся. Да, продолжим, если что, потом. Look here, blacksmith. Давайте, если About that понравился business at the стримчик, alehouse. Yes, sir. подписываемся, ставим Anna's лайки. right. I should have Давайте. behaved differently. More, Сохраним игру. well, gentlemanly. But that doesn't Всё, mean you were до in the скорых right. встреч.